নমস্কার বন্ধুরা, আমার নাম সোনালি। সোনালি কুকিংয়ে আপনাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। তো দেখতে পাচ্ছ আজকে অনেক বৃষ্টি হচ্ছে, তার জন্য ঘরে রান্নাটা করব। তো আজকে রেসিপিতে রয়েছে অলের মাখা বড়া হবে, তার সাথে আছে আলু ভাজা। আর আপনারা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। দেখতে পাচ্ছ কত বৃষ্টি হচ্ছে, তার জন্য ঘরে রান্নাটাই করবো। জানি না অতটা ভালো হবে কিনা, লাইটেরও একটু প্রবলেম হতে পারে, কিন্তু চেষ্টা করবো ভালো করার জন্য। অলটা পরিষ্কার করে ধুয়ে কেটে নিয়েছি, এখন আমি সিদ্ধ করে নেব। নমস্কার বন্ধুরা, আমার নাম দেখাচ্ছি। আজকে রেসিপিতে আছে ওলের বড়া, তার সাথে আছে আলু ভাজা। এখন আমি কেটে নেব। এই রেসিপিটা বানাবার জন্য আমি কী কী নিয়েছি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। বেসন, সাদা তেল, পেঁয়াজ, সরষা তেল, নুন, এটা জিরা গুঁড়া, গোলকি গুঁড়া মিক্স, হলুদ গুঁড়ো, এটা বাটা মশলা, টমেটো। দিয়ে দেবো জল, কেটে রাখা ওলটা দিয়ে দেবো, কিছুটা দিয়ে দেবো আঞ্জির পাতা, চাপা দিয়ে দেবো। আলুগুলা ছুলে আমি কেটে নেব। বন্ধুরা, আমি আঞ্জির পাতাটা এর মধ্যে দিচ্ছি যাতে গুলগুলানিটা কম হয়। সিদ্ধ হয়ে গেছে, আবার আমি নামিয়ে নেব। ওলটা খুব দারুণ সিদ্ধ হয়েছে, এইভাবে সিদ্ধ করে নেবে, হাতে রাখাই যেন ভেঙে যায় এইভাবে। আবার আমি দিয়ে দেবো এর মধ্যে বেসন, একটু দিয়ে দেবো হলুদ, একটুখানি নুন, দিয়ে মাখিয়ে নেবে, হালকা হালকা জল দিয়ে মাখিয়ে নেবে। একটু সাদা তেল দিয়ে আমি আলুটা ভেজে নেব। একটু জল দেবো, বেশি জল দেবো না, একটুখানি জল দেবো। কড়াইটা চাপিয়ে নেব।
কড়াই দিয়ে দেবো সাদা তেল। তেল গরম হয়ে গেছে, আবার আমি বড়াগুলো ভেজে নেব। দিয়ে দেবো হলুদ গুঁড়ো, নুন দিয়ে দেবো, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেবো, কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে দেবো, আলু ভাজা হয়ে গেছে, আবার আমি নামিয়ে দিই। ওদিকে ওলের বড়াগুলো ভাজা হচ্ছে, এদিকে আমি ওলের মশলাটা বানিয়ে নিই। কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দেবো সরষা তেল। তেলটা গরম হয়ে গেছে, তেলের মধ্যে দিয়ে দেবো পেঁয়াজ কুচি, পেঁয়াজগুলো লাল লাল ভাজা হয়ে গেছে, আবার আমি টমাটোরগুলো দিয়ে দেবো। আদা রসুন লঙ্কা বাটাটা এখন আমি দিয়ে দেবো। হলুদ গুঁড়ো, ধনা গুঁড়ো, নুন, হালকা জল দিয়ে দেবো। মশলা থেকে তেল ছেড়ে গিয়েছে, হালকা জল দিয়ে দেবো।
ঝোলটা ফুটে গেছে, ঝোলের মধ্যে বড়াগুলা দিয়ে দেবো। রান্নাটা হয়ে গেছে, এখন আমি নামিয়ে নেব। দারুণ হয়েছে। ওনার রান্নাটা তো দারুণ হয়েছে, খেতেও ভালো লাগছে। অনেক কষ্টতে ভিডিওটা হয়েছে, অবশ্যই আপনার লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবেন। হবে না একই রকমভাবে এখনো করছে, তার জন্য অনেক ভিডিওটা তো অনেক কষ্ট হলো। এই কাঠে তোমাতে রান্না করলাম, চোখগুলা জ্বলে গেল। অনেক দেরি হয়ে গেছে রান্না করতে, তবে ভাত দিয়ে খাওয়া হলো না, এমনিই খেয়েছি। দে 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 আয় হাগিস বাজি না নামা যাবা। আজকে যতটা দেখা হবে